Another. Settle down. О, привет. Не, я Генш. Ну, ХСР я сочу вроде как, по-моему, нету каких-то ограничений по времени. Ну, я открывал, и мне казалось, что там хреново туча еще, там 20 дней, что ли, или типа того. Вот. А здесь, как бы, ну, неделька, я подумал, что ну, могу и поиграть немножечко. Наверное, ивент вышел уже. I see the value in my own work, but I Или не also вышел. see the meaning in all the Да, то endeavors of есть the там people вообще, of Fontaine. ну, на весь I believe патч. I will continue to take Весь pride in скач. fulfilling my duties. Вот такие вот дела. Да, дела. Вчера я уже почти меньше. Ну вот хорошо. Everyone hold hands. Shine down. Silence. Вот, тек, вот. А что там, ивент долгий, не долгий? Что там у него с продолжительностью? I see everything. There is no escape. Bow your head. О, прикольно. Ну, сейчас я буду его потихонечку, видимо, захлюбливать. Короче, теперь мы... Мечта, да, ну, кроме нормальных, очевидно, вещей, вот, к тому, что касается компьютера, потом как-нибудь, но не скоро, и думаю, совсем не скоро, потому что это Uber не приоритетно, поменять блок Питалова. Он вроде как нормально работает, к нему ну, претензий нет, но, Shine down. так сказать, есть нюанс, что так как он дореволюционный, то, ну, ты видела, наверное, да, и, ну, я рассказывал, что там провода типа круглые, толстые, и их невозможно нормально уложить за крышкой. Ну и не только за крышкой, везде, короче. Я, в общем, очень сильно прикурил с этим. Вот, ну, когда-нибудь. Ну, надо смотреть, я ж по факту... Ну, кто бы ты и не проверял. Add Astra. То есть... Thank you for позавчера, получается, я собирал, Add Astra. закончил, ну, вот, уже, считай, за полночь я ничего не смотрел. Да. Вчера я пришел домой, закрыл всякие эти делики, но закрыл их ультрафаст и ну, особо не смотрел. Что на Genshin Impact сейчас вроде работает. Ну, видишь, надо поиграть, ну, посмотреть. Потому что это же очень сильно еще в том же самом Genshin зависит от того, ну, какая активность и так далее. То есть вот пойду на этот, вот, на данжик, на
Потому что в разных локациях по-разному ну, прогружается видеокарта. В Манштате-то ну, обычно все неплохо было. Everyone hold hands. Sharing my knowledge. Solidify! There is no escape. Let the mighty be humbled! I see everything. Illusion shattered. Settle down! Bow your head. Но я не помню, я сейчас нажал с густой смолы или с слабой. Вот, кстати, ивент, где мы набирать мобу не надо. Ну, слушай, вообще-то приколдес. Довольно-таки, как мне кажется. Everyone hold hands. There is no escape. Stabilize! Make yourselves at home. The tides beckon. Silence! Shine down. Let the mighty be humbled! Да, я с слабой смолой что играю. О. У меня, видимо, густой что ли нет в инвентаре. Я ее все потратил. Видимо, да, я думал, что нет. Illusion shattered. Be sanctified. Bow your head. Ладно, я сейчас эту вас, так сказать, попыточку да пройду и ну, завершаю фарм дейликов. Ну, как минимум этого данжа уж точно. Буду считать, что, наверное, ну, наверное, не пригревается, если не начнут сейчас реветь, как ты обычно ревешь чуть что. Silence! Ну, вот так. Прям как ты. Сейчас я еще посмотрю. Я же настройки там этого особо не резал, да. Все нормально. Короче, ладно, будем считать, что, наверное, помогло. Хотелось бы верить в это искренне.
Такс. Что тут у нас? О, у деда 10 уровень дружбы взялся. Прикольно. Так, что тут у нас еще есть? Ничего хорошего. Судя по всему, ничего хорошего. Ладно, не буду этим заниматься сейчас. Что у меня с бутыль пасса есть? Что-нибудь? Я могу взять, кстати, уровень БПшечки и получить круточку. У меня не будет 3 штучки и 3 штучки. Если будет, то, блин, я прям сейчас, наверное, выполню. Бутыль пасса, буду довольный. Судя по всему, нет. Судя по всему, все уже прохрювлено. Сейчас выпадет Чича. Нет? Это было бы смешно. Я бы сказал, это было бы очень смешно. Как по мне. Я бы ухахатывался. Я бы говорил, что это тупо ухахатывал. Ладно, пойду трогать сюжет ивента. Телега недавно была, да, но просто было бы смешно. Я бы такой, о, у меня чич. Looks like you're having fun. What's the occasion this time? Oh, do I spy a traveler and a Paimon? We were just talking about you. This is more serendipitous than finding Mora after face planting on the road. Очень интересное сравнение. Обычно, когда люди падают, они падают в кучу, но далеко не Мора. Ну, It's been привет. too long. I'll bet you have some thrilling new tales from your journey to fill me in on. I can see it in your eyes. Да в путешествии некогда Excellent. скучать. I knew I could count on you. What were you talking about before we got here? Something fun? Or something delicious? We were talking about one certain traveler and how two's company but three's a crowd as the inseparable duo tour around Tibet, making 4 friends here and 5 more there, often at 6s and 7s as they brave the lakes and seas, collecting pieces of 8 and countless other treasures. They clearly must have 9 lives. Wink, wink. Let's hope they have less than 10 deaths. What the? It just gets worse and worse. Shortly, you may attend a grand banquet at Stone Gate.
all will be dressed to the nines for majestic food and fine wines. And after 8 long drinks and 7 shorts, they'll each write 6 lines 5 times. You've been to all 4 corners of the world, so in 3 short seconds, can you guess from these 2 stanzas of 1 speech each what this event is about? Праздник счета, очевидно же. Любишь стихотворение? Да нет, праздник математики. It's not, though that does sound Они fun. считают. Maybe we missed an opportunity. In fact, it's a poetry gala, jointly hosted by representatives from both Mondstadt and Liyue. Do you still remember the promise I made to the distinguished director Who here during the Lantern Rite? Oh, something about writing poetry together? That's right. At the dinner table that night, I just knew this young bard was a rare talent with exceptional taste. You know, it's rare to encounter such a kindred spirit. And now, I've finally seized the chance to collaborate. It took me much trekking across the land to petition Eugene Terrace and contact the Knights of Favonius, but eventually, in the spirit of friendship and poetry sharing, I managed to successfully organize the neighboring nation's congenial poetry gala. Bit of a weird name. Liyue's poetry is known far and wide, and Mondstadt is the city of wine and song. With 2 nations teaming up, it'll be double the fun, and a great chance for people from both places to get to know one another. Hu and I will be the co-hosts for this poetry gala. Of course, I haven't studied the various forms and formalities of Liyue poetry for very long, so please forgive my dreadful performance just now. Not at all, Venti. You followed my lead most excellently. You flatter me. Well, this sounds like fun. Let's get involved. Да. Люблю побаловаться, знаете, Paimon shit will be стишками. amazing. Remember that time in Liyue when Paimon gave you the first half of a couplet? Wind rises, winds never churn. You came up with the second half right away. Да, лучше бы вместо стихов мне привезли мою Додо-пиццу. Looks like someone's got a knack for this. Perhaps we'll Кстати, have to достану, raise the пока difficulty a телефон little. посмотрю, вдруг могут Alright, so привезти, я basically был you бы guys are here to доволен. discuss the activities for the poetry gala, right? Oh, looks like little Paimon's brain has gained a wrinkle or 2. You guessed it so effortlessly, but you still guessed it wrong. Huh? Wait, Paimon guessed wrong? We came here hoping to invite a special guest. I already told you. I'm not going. Xiao, you're here too! Never having penned a verse myself, how could I hope to judge the poetry of others? Besides, afflicted with karma as I am, the raucous atmosphere you are cultivating is Yeah, precisely the К kind which I must сожалению, avoid, я as you well know. Hey разочарован. now, there's a first time for everything, right? We all start from itsy bitsy spider, but give it a shot and you'll be wandering lonely as a cloud in no time. And you don't even have to join us in person if you really don't want to. You can just watch the party from a nearby mountaintop and cheer us on. But at least head down and take a look first. It's right by the inn, and there's plenty of fun activities to get involved with. It can't hurt to take a quick walk and check things out. Besides, with the renowned traveler here, what is there to fear? Да, давай с нами, будет весело, говорили они, а потом I'll оказалось, что consider они it. привезут мне пиццу. It's nearly time. Why don't you all head to the venue and take a look around? Quite a few of your friends should have arrived by now. Yes, that's right. Venti and I still need to discuss the poem for the opening ceremony. So, we'll catch up with you later. Plus, our Adeptus friend might need a bit more convincing. We'll see if we can coax him down. Gotcha! We'll be on our way then! Так, глава 1. Задушевная встреча. Отлично. Меня она, честно говоря, я чувствую, задушит. О. Ну, сразу понятно, кто здесь водяной. Позанырнул. Я думал, что здесь земля, но нет. Можно постираться, кстати. Тупо.
корягу. Wow, it's so lively. Didn't think there'd be so many people here already. And a lot of them are familiar faces. Let's go say hi. Хорошо. Well, look who's here. This poetry fest seems to have attracted talent of the highest caliber. Hey, Shincho and Chanyu are here too. I was actually heading into the mountains to train, but he accosted me on the way and dragged me here. Oh, how your words wound me. Is it not the responsibility of an exorcist of Liyue to ensure that this celebration of friendship between our two nations stays free of evil spirits? Besides, this is an excellent opportunity to meet heroes who have come from far and wide. Surely, you must be curious as to how that heroine of Mondstadt was able to lift such heavy objects like they were but a feather. Are you talking about Noelle? Yeah, she's super strong. Oh? Well, since you are so well acquainted, could we trouble you to introduce us later? Okay, fine. But don't forget to help me with my investigation like you promised. That's the only reason I agreed to come at all. Huh? What investigation? Naturally, I could never forget such a thing. My word is my bond. Relax, dear Paimon. All will be revealed in time. Okay. Mika! Noelle! Oh, it's the Traveler in Paimon. Are you here for the neighboring nation's congenial poetry gala as well? You said that with a straight face? Is Paimon the only one who thinks it sounds weird? Вы представитель от Mondstadt? Representatives? No. Nothing fancy like that. We were sent here by the Knights of Favonius to help maintain order and set up the venue. But I didn't really do anything useful so far. Noelle brought all these tables and chairs here from Mondstadt by herself. She's a true knight. Oh, no, that's just not true. Your efforts were indispensable. You selected the venue, drew up the layout, and so on. Also, you're the true knight here. I'm still in training. If anything, I should be addressing you as Sir. What? No. Please don't. Just keep calling me Mika. Why does it feel like these two could keep this up all day? Anyway, Master Jane did say that as long as we keep on top of our work, we should take a look around while we're here and get involved in the poetry gala as much as we can. But I haven't written much poetry before, so I'm not sure if I'll fit in. I actually have the same concern. Главное игру в части. Yeah, plus, you won't be alone. We're joining too. The Traveler's a really good writer, you know. Really? In that case, we'll try our best too. Perhaps. The challenge of writing poetry is a rite of passage that all who wish to qualify as a knight must eventually face. Paimon wouldn't go that far. But anyway, no backing out now. See you soon! Sure. Maybe you can teach me a thing or two. Oh, Mika beat me to it. I was gonna ask for help too. Я научу вас. Diona! Traveler in Paimon? I didn't expect to see you here. Are you here to mix drinks? That's right. I was specially asked to attend this event on behalf of the Cat's Tail, and I'm also here as a mixologist representing the Mondstadt wine industry. You're representing Mondstadt's wine industry? Oh, you must be hating every minute of it. Of course I hate it! But it's also a perfect chance to destroy the reputation of Mondstadt's wine business once and for all! Opportunities like this don't come around every day, you know. Huh? How do you figure that? All I need to do is add some gross ingredients to the drinks, and I can create the most disgusting concoctions imaginable!
imaginable. Nobody will ever buy wine from Mondstadt again. Paimon thinks you'll end up getting the opposite result. Huh, just you wait. I ain't about to mess this up. Ну, удачи. Are you gonna write some poetry with us too? Poetry? I've heard plenty of bards sing in the tavern before, but I've never tried writing any myself. You should join in. It'll be fun. Fine, if I have time. Давай. Poems and melodies wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Animo crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glazed lantern glows. Benches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root. Welcome one and all to this festival of poetry, jointly organized by Lua and Mondstadt. Or, in full, the neighboring nation's congenial poetry gala. We're your hosts, Liyue's verse-monger of the darkest alleys, Hutao. And Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. The purpose of this event is to promote friendly poetic exchanges between our two nations. So please, have fun, talk to other people, and make some new friends. If you're here, you're our guest, so please enjoy this poetry fest. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity. That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express, and putting them into words, just right from the heart in whatever form you like. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti and I have carefully prepared 3 themes to be revealed over the course of 3 days. Let's get right to it. The first theme is Riddle Me This. Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. Whew. I'm glad they're not making us write sonnets or something right at the start. Does everyone see the lanterns hanging around the venue? These have been specially prepared for the riddle game. Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. We'll now give you some time to write down and hang up your riddles. Еще появилась Feel free дырка to на walk щеке. around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever guesses the most riddles correctly will get a prize. And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. Хорошо. И теперь какого они цвета? Ну да, это печально. Ребят, ну я не знаю, может быть можно как-нибудь еще постирать сейчас, типа, чтобы их отбелить обратно. Ну хз, если не сильно прям прокрасилось, то... Ну как не сильно, типа нормально выглядит, я бы сказал, что ну и ладно. A tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult to grasp. Dreams? Sky? Is it talking about some kind of bird? So it means something like, this thing's really far from home. It's in a vast area, and it's flying really high. Ну, Is that it? Oh, поизи. you're amazing, Paimon! Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. It's nothing really. Once you've spent enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. Oh, I know exactly what you mean.
Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. But back to the riddle. We still haven't actually solved it. What could it be talking about? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. Oh, that makes sense. And Mondstadters believe that dandelions can carry your feelings on the wind. But maybe we're missing something? It can't be that easy. After all, it's a riddle from Liyue. What would their equivalent of the dandelion be? If there even is one. What do you think, Traveler? Я думаю, Great! дурачек. Then we'll have one answer ready to go when the game begins. Да, главное, Right, just like Venti искренность. said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Let's go look at the next one. Oh yes, I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. This one says... Oh, this handwriting is just awful. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's gotta try that! Oh, Paimon. You have to look past the surface-level meaning with riddles, or you'll fail to plumb their depths. Huh? So have you got any ideas, Shinjo? А тут Well, Singcho just hung that riddle up a moment ago. Oh, so this is Shincho's riddle! You know, Paimon was expecting you to write something a little more... elegant. this festival is about building friendship and mutual understanding. With so Да, many у friends from меня Mondstadt present, две I thought I'd вещи, try writing something more которые я хотел accessible and сказать. less flowery, Сейчас я so паузу that more people could поставлю. enjoy it. Вот, я передумал. У меня две ближайшие мысли. Ни хрена не блок питания. Первая мысль — это как-нибудь поудобнее сесть, потому что, ну, типа, обычно мне удобно сидеть, но сейчас после того, как я много всего делал, у меня болит спина, мне так охота просто валяться. Генш потише, окей. Так сказать, прошу хуевления. Насколько потише? Процентов 20? Как нормально? Фарш мыть надо? Так вот. Короче. Нет. Просто вот что как-нибудь сесть там поудобнее, потому что все болит. Второе, я еще думаю, ну, я 20-ку скинул, надеюсь, будет нормально. Вот, вторая, сейчас скидка на, ну, я видел, на Divinity. Я думаю, может мне раскрутить тебя с вицпулем, пройти ее, потому что я очень хочу ее пройти, она очень классная. Естественно, стримить я ее не смогу, потому что, ну, она не для стримов, вам будет скучно, безумно. Да, может, мы бы вместе поиграли. Но она здоровая, как пельмень по размеру, то есть ее надо будет качать на компьютер. То есть вместо, ну, как бы у тебя твоя основная игровая зона переезжает в компьютер. То есть мы там будем играть в CS и в Divinity. Тебе не надо раскручивать. Ладно, надо, значит, раскручивать эти пули. Все, Hey, продолжаем. not bad! Господа, So, хрените. buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon the answer on the sly, or...? Not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, Эх, just like никаких everyone else. макок. Все с тобой ясно. If that's how you feel, why don't you try and stump me with a riddle of your own? Maybe Paimon will! We'll see who stumps who! И... Traveler, you'll help Paimon come up with a riddle, right? Ладно, придумаю. At least you're nice to Paimon! Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors.
И третья стих-захрюшка. Она здесь же. 4 у меня угла, как у квадратного блина. Или стойте, а где четвертая? Она что ли? А вот. Там можно до 4. Even though Paimon said she'd write a riddle, Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Is this talking about some kind of animal? Может, еще кто-нибудь из наших кудахтеров подсосется, но это не точно. Всем животным нужна еда. Chair. Huh? Diona, how did you guess it so quickly? Wait, were you the one who wrote it? No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. Maybe I should try to come up with one too. All right, Paimon's riddle is now hanging up. Diona, do you want to know the answer? Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. We should regroup with the others. Sure, have fun. Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh, that means I have to be first to raise my hand. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Riddle number 1. Let me see here. This riddle is, unique, especially the handwriting. I have four Да, corners, там like a создается. square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. Baked. I pass through the lips, 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. They drew Shinchos. Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. You brat. It's pizza. The answer is pizza. Even without the author coming forward, I can confidently declare this answer wrong. I mean, how does eating pizza broaden your mind? And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like mora meat? But eating pizza makes you happy, and being happy makes it easier to face problems that need solving. So, Да, ну видишь, okay,
как gonna я admit говорил, jumped the gun on this one. дело в том, Maybe it's что some other kind of food. у нас Or перевод с riddles are never китайского, а that в simple, китайском and очень it needs to be сложно с something that makes рифмой, people как more бы. intelligent. If Paimon had known it was gonna be this tough, she'd have read more books in her time. What is it? Have you got it? Это ж книга. 4 угла. И каждое слово делает тебя умнее. Books! The answer is books! That was quicker than I expected. I was quite proud of that one. Oh, it appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. Huh? So the answer was books? Oh, how did I not get that? Come on, Mika. Concentrate. We're awesome at this! Oh, what Paimon meant to say was that you're awesome at this. Thanks for the point, Traveler. On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. High above the wispy clouds, amidst the gloomy snow-filled shroud, standing alone on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Liyue. Oh, it's... I got it! Looks like those two have some ideas. Could it be some kind of plant that lives in cold, high places? Mika, please go ahead. As a full Knight of Favonius, you represent all of us from Mondstadt here. No, how could I? It was you who thought of it first. You should be the one to guess. Well, my answer isn't necessarily correct. Besides, it's first come, first served, and you beat me to it. No, I didn't. You were just before me. How gracious and considerate our fellow competitors are towards each other. A wonderful sight to see. How about both of you say your answer at the same time? If you're both right, you'll each get a point. Oops, I didn't realize we'd made such a scene. Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. So, Noelle, what do you say? Yes, let's. Our answer is... Cecilia! Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true Windblue. Although, since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Sorry. Any other answers? Oh, I can't believe I was wrong. Maybe it's a plant from Liyue. Is the answer Genshin? The poem does evoke a strong sense of quiet, proud solitude in a high place. Correct! I wrote this one. Genshin is the right answer. No! Shinjo got it before Paimon could! However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing proudly and alone on high. So, I'd like to approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Really? Oh, thank you so much. Well, since even the Riddler themselves agrees, all 3 contestants earn a point each. Darn it! Shinjo's caught up to Paimon already! У вас только по одному очку, так сказать, как и у всех людей. Yeah, you're probably right. Moving now to our third riddle. Huh? Why is the handwriting so... floaty? What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug glug glug, down it goes. That's Paimon's! They picked Paimon's riddle! Yay!
What is it? Why isn't anyone guessing? Is Paimon's riddle too hard? That's not quite it. More like, it's so ludicrously simple that we just cannot believe it. What? No way! Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. The answer is Paimon. What? It's Paimon. Paimon? I was actually gonna say Paimon too. Me too. О, прикольно. Да, я бы тоже оставил себе. No, you're all completely wrong. How the heck did you all think the answer was Paimon? Paimon, do you have wings behind your back? No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. I've heard from the senior knights that the traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. Wait. Now Paimon's doubting herself. What was the answer again? Подумай как следует. No! You're all wrong. The answer to Paimon's riddle is obviously the Jade Chamber! You know, the Jade Chamber that's always flying up there in the sky? Is that so? I still maintain that the riddle actually describes Paimon more accurately. In fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. Huh? What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence always by their side. Aww, do you mean it? Can we really add that part? Подхрювали так Paimon нагреют, чтобы баллов формануть. Okay, then Paimon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Paimon! Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Shinto, Paimon still feels like she got a little smarter. Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. Сейчас, секундочку. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an Я enduring просто вид с aftertaste. пули написал In как раз по поводу того, Inazuma, the water планирует ли он possesses a взлетать. depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Так вот, по поводу вырезания пум-пум, ты аккуратнее, чтобы не вызвали только звездную полицию. Oh? Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting your prize right now? I am indeed. Though,
If you really want it, I'd be more than happy to give it to you. Seriously? Wow, what is it? A most Да. А generous слушай, а он donation by бумажный или он yours типа truly, пластиковый? Я as так и не понял. director of the Wangsheng Funeral Parlor, namely a buy one get one free coupon for our high-end customized service package. It's a pleasant surprise to learn you're so interested in it, Paimon. Nope, nuh-uh, no thank you, hard pass, you can keep it. Are you sure? In that case, I'll gladly take it. Here you are. Now remember, this package comes with our anytime, anywhere, on-demand collection service. Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. So, to what do we owe the honor, Paimon? What do you mean we? Changyun's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? Oh, yeah. That. How about I put it in riddle form? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon, not Понятно. demonic, Ну уж вот or оставить, devil наверное, в devoid of пластиковом the пакете, diabolic. как мне кажется, если Afar есть it floated возможность. free above the ground, but when approached, though sought, naught could be found. Я просто, ну, посмотрел, я увидел, что вроде бы там пластик, потому что он в Sounds to пластике, me like you подумал, о, нормас, encountered что, a ghastly little ну, оно не ghostie in будет the wild. разваливаться. Perhaps I should just explain it. Basically, while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. It was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first I thought I'd finally encountered a demon that wasn't repelled by my pure yang spirit, and immediately prepared to exorcise it. But none of my methods had any effect on it, and when I went to try and get a closer look at it and try to ascertain what I was dealing with, it disappeared into thin air. You're sure it's not a ghost or spirit of some kind? Quite sure. I could sense that it had a physical body, and if it were a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. Thinking back on it, if it wasn't an evil spirit, maybe I offended some kind of adeptus, or illuminated beast. You shouldn't blame yourself. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Any thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail? Why don't you take a guess first, Hu Tao? Oh, that means you have. I can't be absolutely certain, but I'm reasonably sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon. So whatever it is, it's not dangerous. How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Oh, does that mean we get to play outside while we write poetry? Close, but no. Good ideas could just pop into your head out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. Блин, у них такие прикольные эти задники. Жалко, что они временные. Ну, типа, выглядит прикольно. Но странно, что здесь вентиля нет. А, вентиль, наверное, на другом листе. Не на одном его нет. Вот это голд. Так. Обряд бросков на 100 шагов тинжи за ничем-то на постоянном дворе. Поехали. Обряд хрюсков на 100 пятачков.
Вот так должно быть не слишком сложно. Что ты делаешь? Я там все для одной игры. Услышал про обряд бросков на 100 шагов. Нужно во что-нибудь обратиться, потом определиться, а потом издалека едать с предметами. Вы очень проницательны. В каком-то смысле уловили суть игры. Да, нужно совершать броски. Правила вычитал в одной древней книге. Позвольте объяснить. Участники игры садятся на пол, что является частью обряда. Тебе нужно сидеть спокойно, поддерживать под позу. Пока здесь нет подходящей подушки на пол. Сев, игроки в такт особой музыки закидывают дротики, стоящие в отдалении сосуд. Дротики имеют особое имя и значение в зависимости от того, кем уровень попадет в сосуд. Первый попавший дротик — это открывающийся, который попадет в сосуд, он последующий. Когда дротик попадает в ушко сосуда, его зовут оглушающий. Если дротик попал в сосуд, он выскочил, он вернувшийся. Вот это сложно. Не переживайте, это самое устоявшееся из традиционных правил игры. Для всеобщего удобства я их сильно упростил. В общем, главное запомнить вот что. Чем больше дротиков вы забросите в тот сосуд за ограниченное время, тем лучше. А остальное представьте мне. О, поздравляю, поздравляю. Ну, в той книге изначально что-то там было написано, что же до того, что проигравший должен выпивать через стихи и прочее. А я же могу об этом не рассказывать. Неважно, почему по суду. Там дротики сейчас принесу. Если интересно, можете попробовать уже сейчас. Вау. Прям. Типа внизу события можно посмотреть достижения, я не вижу. Я вижу чей-то профиль. Не точно то, что нужно скинуть Хэви. Вижу кнопку достижения, все. Да, все, вижу. Да, предыдущие события, и там все эти задники и прогресс. Прикольно, слушай, мне нравится. О, да, вижу тюленик. И упухленный виноградик. Прикольно. Так. Как сказать, на минутку только отойду. На 2, 3, 5, 10.
Так. Да. Я как раз прочитал. Ну, примерно так и есть. Вообще интересно, он рассказал, что в правилах надо сидеть, и я могу ходить. Спасться с твоей, пожалуйста, с чего же еще? А, она типа... Все, я понял. Моменты, да я просто начал читать, и ну, мне стало потешно. Вот, ни больше, ни меньше. Я ни на что не намекаю, ни на чем не настаиваю. Это просто смешно, просто мне понравилось. С того, что ты описываешь мою жизнь. Кроме горшок, свой горшок, загорается 20, уничтожит, все взрывет вокруг. Горшок убегай, особый горшок перемещается в сторону, блокирующий VR. Придется дурить, как пойти несколько раз, чтобы уничтожить, все понятно. Все понятно. Ну, типа. Я, знаете ли, своего рода тоже любитель паст. Каждый вечер юморески читаю. Горшок поглотитель от Якста. Стена перемещается, к другим горшкам поглощается. Например, если попадаешь, что горшок поглотитель. Быстрее попадание уменьшится. Каждое попадание получит 5 очков. А уменьшится, будет получить 20 очков уничтожения. Ага, то есть надо его ломать в первую очередь, чтобы он не съел другие горшки. Всё понятно. А, я фигню сделал просто.
Ну, в принципе, все равно это сработало, да и ладно. Семье ломать, короче, тоже в первую очередь. Понятно. It's over. Ну, абсолютно в тему ты тупо не шаришь. Просто подходит как ничто другое. Особенно для присаживания на них.
Все, я все собрал, да, тут штучки. Отлично. Поехали дальше в следующее настольное захрювление. Прорыв вдохновения. Звучит примерно как прорыв трубы, так сказать, бачок потик. Еще мне очень нравится его имя Биле. Биле рассказывает про прорыв трубы. Биле, у нас труба прорвалась. Ладно. Какая-то новая игра. Путешественник. Вовремя. Я как раз еще помню, чтобы он опробовал мою игру. Я назвал эту игру прорыв вдохновения. Идеально повторяет весь процесс того, как мы барды по это творим. То есть нужно пить, пить и пить. Ага, у вас хорошее чувство юмора, вы вроде вдохновение с помощью вина. Это отличная идея, но для настоящей поэзии новой недостаточно. Там первый этап создать поэзии — это поиск вдохновения. Кто-то путешествует, другие погружаются в себя, те, кто особенно любит стимулировать творческий процесс с вином. Вдохновение самый сложный этап, потому что мы не можем заранее знать, где оно нас ждет. Большая часть времени нам кажется, что все впустую, мы теряем терпение и впадаем в хандру. На самом деле мы потихоньку накапливаем вдохновение, сами того не осознавая. Наступит переломный момент, и это вдохновение вырвется наружу единым потоком, превращаясь в чудесные стихи или картины, или что-то еще. Разве из этого можно сделать игру? Ага, конечно, разобраться в создании стихов очень просто. К счастью, в Манштате оказалось немало господ, умеющих делать настольные игры, которые заинтересовались моей идеей. Мы, как следует, обдумали, совместным усилием создали эту прекрасную игру «Прорыв вдохновения». Если интересно, можете сыграть. Кто знает, вдруг благодаря этому вы научитесь создавать настоящие стихи. После начала испытаний игроки, повешивших врагов, получают уровень кристалла вдохновения. 20 на 40 секунд. Короче, ну, в общем, мы будем просто бить лица. Ну что, Пеле? Ух, устраиваем прорыв. Просто бить именно так, здорово. Я, ну, вообще, как бы, ну, не ожидал. Не ожидал такого контента. Белье у нас бачок потик, у нас прорыв. Когда я персонаж шивает противника заморозка, пара заряжен. Ну, я забил донат на Балтецкий на эффект. Я уверен, я и так справлюсь. Be sanctified. Settle down. Shine down. Solidify. The tides beckon. Bow your head. Да Байджу. Байджу вообще не ДД Байду. Байджу вроде как вообще типа саппорт-щитовик, не? Silence. I see everything. Settle down. Let the mighty be humbled. There is no escape. Понял. Все, вопросов не имею. Ну, я не знаю. Скажу честно, в принципе, особо ну что делать Байджу, потому что когда он выходил, я плотненько подзабивал, так сказать. Я игру не особо следил, я просто знал, что я ну, не буду убивать. Illusion shattered.
committed to memory. Be sanctified. Пира или электр, понял. Атак в падении, но атак в падении у меня явно не будет. Он явно не палка какая-то. Я знаю, что он катализатор, что он вроде типа дендрощитовик, но полный его набор я не сильно понимаю. Но я думаю, Хэви это не Михаля. Если бы это был Михаля, то он бы уже просто сказал, что он всю зарплату выдонутил, так сказать. Everyone hold hands. Shine down! В ожидании байды. Это ж Михаля, мы The же его tides знаем. beckon. There is no escape! Stabilize. Let the mighty be humbled. Я тоже не понимаю. Я тем более не понимаю, даже так скажу. I see everything. Solidify. The tides beckon. Ставь класс, если ты, глядя на мой увлекательный стрим, проникаешься этим геймплеем на кончиках пальцев. Hey. The Temple of Wisdom. Которые есть у новелет, просто бегать и обоссывать всех. Stabilize. Let the mighty be humbled. Silence. I see everything. Shine down! Gather. Be sanctified. Settle down. Ну, блин, здесь будто бы меня, тянут взять кого-то другого. Немножко. Потому что будет реакция рассеивания. Stabilize. Into the wind. Fallen leaves, adorn my night. Let the mighty be humbled. Bow your head. There is no Я escape! такое не одобряю. One with nature. Clouds Я high. предпочитаю Хэви Соло. Into the wind. Silence. Здорово. Solidify. Слушай, у меня есть один криоперс. У меня есть Ризли, я его вот выбил. Be sanctified. Settle down. Правда, он у меня 10 или 20 уровня, ну, короче, только первое возвышение. А что поделать, жизнь она такая. One with wind and cloud. One with nature. Let the mighty be humbled. Bow your head. А я старый. The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night. One with nature.
Illusion shattered. Stabilize. The tides beckon. Это стрим, где мы смотрим видосики мемы. Когда-нибудь будет, но не сегодня. Into the wind. Clouds high. The birds call. One with nature. Let the mighty be humble. О, молодец. Главный закрыватель хрюентов. Вообще надо было рофла ради выкрутить сенсу в максимум, просто вот так вот крутиться в Блин, не, хочу так сделать, так и сделаю. Solidify. Be sanctified. Settle down. Silence. The tides beckon. Stabilize. Let the mighty be humble. This may hurt a little. There is no escape. Be sanctified. Settle down. Bow your head. Let the mighty be humbled. А на фигню стоит, забей, я, скорее всего, куплю. Silence. Shine down. I see everything. Я больше крутиться так не буду, потому что меня стало укачивать, как смешно это не звучало. Bow your head. Я лучше буду, так сказать, заливать всех целенаправленной струей самими. Мне это ближе. Ну, кстати, судя по всему, схема реально результативная. Я не знаю, как просто долго нужно держать на противнике струю, чтобы, ну, в домах, так сказать, залетал. Так, ладно, что там у нас? Текс, это получается я все, да, закрыл? Мне же не скажут, типа, что мне очков не хватает. Спасибо. Так, поехали следующую штучку. Бартол из Манштата зачем-то задумался. Я говорю, ну, можно, ну, типа, хз, зачем? Ну, какой смысл в этом особо? Следующая картина, да, вот это. Что ты делаешь? Вы же Буск, много вас слышно. Мои коллеги часто о вас говорили, мне было интересно, присоединитесь ли вы к нам. Вот мне и впрямь повезло вас встретить, это честь для меня. Мне о многом нужно вам рассказать, но для начала позвольте мне представиться. Меня зовут Бартоло. Я художник, надеюсь, не от слова, так сказать, худо. Наверняка живописью вы знакомы не понаслышке, да? Однако, помимо написания, я также занимаюсь реставрацией картин. Чтобы не случилось картины, пожаров, грызуны, плесень. В моих руках она засверкает первозданной красотой.
Ты рисуешь картину заново? Нет, если просто писать картину заново, то это будет обычная копия. Мы же реставраторы, зачем произведение искусства в изначальное состояние? Важна каждая деталь от красок до мазков кисти. Даже материал холста должен быть точно таким же, как у оригинала. Впечатляющий именно. Реставрация требует выдающихся художественных навыков и умения тонко чувствовать картины. Собственно, поэтому я и не могу никак найти себе помощника. Если у художника есть навыки и чутье, зачем ему помогать восстанавливать картины, если он может просто рисовать свое? Не говоря уже о том, что эта работа так играешь, что не по фану. Так зачем? Зачем? Ну, персонажи, в принципе, они не нужны, это вранье. Не нужен никто, кроме какого-нибудь хорошего персонажа для контроля и кого-нибудь, кто бьет по лицам. Все. Ну, контроля именно стягивающего, то есть просто морозить фигня. Не говорю уже о том, что эта работенка слишком хорошо оплачивается. Люди часто думают о нас как о кучке бездарных подражателей. Но ведь кто-то должен этим заниматься, верно? Живопись сама по себе драгоценна. Выдающаяся картина — это история, живые эмоции и коммерческая ценность для рынка. Чтобы другие не думали, как художник, я не могу безучастно смотреть, как эти картины гибнут понапрасну. Однако, как я и говорил, работа — это не прибыль, но другие ее не понимают. Когда я не пытался найти помощников, я по-прежнему вынужден выполнять ее в одиночку. Я приехал сюда, чтобы рассказать о своей работе и привлечь к ней больше людей. Но помощников я так и не нашел, а вот запрос на реставрацию картин получил уже порядочно. Картины из Манштата или Ивент, на них изображены пейзажи, люди, звери, и даже детские рисунки с цветными мелками. Ты и за такие рисунки берешься. Ну, технически это тоже произведение изобразительного искусства, значит, подлежат реставрации. Кроме того, эти рисунки ведь несут в себе помыслы нарисовавших их детей, вдруг это их первый шаг на пути художника. Могу понять, почему их родители отнесли рисунки мне на реставрацию. А ты вообще умеешь рисовать мелками? Я? Да. Ну так, весьма поверхностно, нам придется углубить свои знания. Басков, не могу ли я попросить вас о помощи? Сами видите, я здесь совсем один. Спасибо за подхрювку, Кстам. Для реставрации нужно, чтобы кто-то снял для меня несколько кадров. Какая сложная подготовка к работе, да. Помимо съемок округи, мне также нужно знать и другие моменты, связанные с картиной. Например, как выглядел пейзаж картины в год, когда она была завершена, и что на ней за животное. К счастью, картины, которые мы загадали 309 раз, были написаны так давно, и пейзаж вряд ли успел сильно измениться. Я как раз собирался заняться съемками, но вы понимаете, в округе довольно опасно, а я в жизни не держал ничего тяжелее кисти. Куда мне? Мне тебе больше всего понравилось эти пикчерс представлять, ну сейчас посмотрю, что это за ивентик, так сказать. Так что я бы хотел попросить вас заняться этим вместо меня. С художеством мне не важно. Не переживайте, я вас подготовил. Уже раньше так делал, попросил других мне помочь с съемками. Смотрите, это снимок картин, который нужно отреставрировать. Я уже отметил на нем ключевые элементы. Появляется в нужное место, фотографируйте элементы пейзажа. Вот все, от меня требуется столько фотографий, верно, но перед съемками постарайтесь хорошенько рассмотреть эти картины. Чувствуйте эстетику и мастерство художника. Позвольте этим картинам оставить след в вашей душе. Лишь погрузившись в картину до конца, вы сможете прожить весь процесс ее создания во время съемок. Эскиз, набросок, наложение красок, проработка деталей. Это слишком похоже на галлюцинации, да, вы правы. Компания искусства — это и есть своего рода галлюцинация. Роль художника — уловить эту галлюцинацию во всех подробностях и явить ее остальным. Поверьте, стоит вам как лидер смотреть картину, что я вам дал, и вы погрузитесь в созданную ими художественную галлюцинацию. В общем, перепоручаю это вам Бусков. Я займусь дальнейшей реставрацией. Следующая картина. Ну, сейчас посмотрим, что за ивент. Меня смущает только то, что все зависло. Все развисло. I'm still curious what Changyun saw the other day. Ну, сорян.